వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో చేయడానికి నాకు చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది. బికాజ్ మీరు టైటిల్లో చూసుంటారు. సో మన ఫస్ట్ డ్రోన్ అన్బాక్సింగ్ అన్నమాట. షో ద డ్రోన్. సో ఇది మన డ్రోన్ DJI Mini-2 అన్నమాట. దీంట్లో ఫ్లై మోర్ కాంబో అనే ప్యాకేజ్ కొన్నాను. లేట్ చేయకుండా అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. సో బాక్స్ లోపల బ్యాగ్ ఉంది. సో నా రిమోట్ కంట్రోలర్, ఇదే మన డ్రోన్. ఎంత చిన్నగా ఉంది చూడండి, చాలా చిన్నగా ఉంది. అండ్ ఇంకా ఒక బాక్స్ ఉంది. బాక్స్లో చూసామంటే ఇది 2A ఛార్జింగ్ హబ్ విత్ 3 బ్యాటరీస్, చార్జర్ కేబుల్, C టైప్ కేబుల్ అండ్ స్పేర్ కేబుల్స్ ఇచ్చారనమాట. మన మొబైల్కి అండ్ ఈ రిమోట్ కంట్రోలర్కి కనెక్ట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కేబుల్స్ ఇచ్చారు. ఇంకా ఏముందో చూద్దాం. ది యూజర్ మాన్యువల్, మొత్తం యూజర్ మాన్యువల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ స్పేర్స్ అన్నమాట. సో కాంబోలో కొన్నాం కాబట్టి ప్రొపెల్లర్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ 3 సెట్ స్పేర్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇది కాంబో మోడ్లో కొంటే ఇన్ని వస్తాయన్నమాట. అండ్ దిస్ బ్యాగ్, ఇది చాలా బాగుంది, చాలా హ్యాండీగా ఉంది బ్యాగు. సేఫ్ అండ్ క్యారీ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది. సో కాంబో మోడ్లో కొంటే ఇన్ని వస్తాయన్నమాట. ఇన్ కేస్ కాంబో కాకుండా నార్మల్ మోడ్ కొన్నామనుకో జస్ట్ ఒక డ్రోన్ అండ్ ఈ కంట్రోలర్ మాత్రమే ఉంటుంది విత్ ఒకే ఒక బ్యాటరీ. సో కాంబోలో కొంటే మనకు ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట. సో దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం ఇంకా డ్రోన్ని. ఓకే, ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా చేయాలి అండ్ దీన్ని కిందికి రొటేట్ చేయాలి. సో అక్కడ ఇదే మన డ్రోన్ కెమెరా చూసామంటే ఇక్కడ ఉంది. లేబుల్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇదే మన DJI Mini-2 డ్రోన్. సో మన లాగ్స్ అన్నీ ఇంకా చాలా హై క్వాలిటీతో ఇవ్వాలని భావించి కెమెరాతో ఎంత క్వాలిటీగా ఉన్నా డ్రోన్ వ్యూలో వచ్చే ఆ ఫీలే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఇకపైన మనం చేసే లాగ్స్ అన్నీ చాలా ఒక సినిమాటిక్గా చూడ్డానికి చాలా బాగుండాలని భావించి డ్రోన్ కొనాలని అనుకున్నాను, చాలా రోజుల నుంచి అనుకున్నాను. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏమంటే ఇది జపాన్ నుంచి తెప్పించుకున్నాను. మనకి ఇండియాలో కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ, సో జపాన్ నుంచి తెప్పించుకున్నాను అన్నమాట. ఇది 2A ఛార్జింగ్ హబ్. సో మనం డ్రోన్లో వాడుకుని బ్యాటరీ అయిపోయిందంటే డైరెక్ట్గా డ్రోన్కి ఛార్జ్ చేసుకుంటే ఎక్కువ టైం అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఛార్జింగ్ హబ్ లాగా ఉంటుంది. సో మనం దీనికి C టైప్ ఉంది. సో దీనికి ఛార్జింగ్ చేసుకున్నామంటే 3 బ్యాటరీలు ఛార్జ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఛార్జ్ అయిన తర్వాత మనం ఇలా బ్యాటరీ తీసి వాడుకోవచ్చు. సో సరే కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. తీసి సో పవర్ అని చేసి చూద్దాం. ఒకసారి ఫ్లై కూడా చేసి చూసేద్దాం.
సో దీనికి మన మొబైల్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇనిషియల్గా చేసేటప్పుడు ట్యుటోరియల్స్ అన్నీ దీంట్లో చూపిస్తుంది అన్నమాట. సో ఎలా చేసుకోవాలి అదంతా చూపిస్తుంది. సో దాన్ని ఫాలో చేసుకుంటే మనం చేయొచ్చు. సో కనెక్ట్ అయిపోయింది. దీంట్లో మన కెమెరాలో చూస్తున్న వ్యూ మొత్తం దీంట్లో చూడొచ్చు, మన మొబైల్లో చూడొచ్చు అన్నమాట. సో ఫ్లై చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. పవర్ ఆన్ అయింది. ఇది రిమోట్ కంట్రోల్స్ అన్నీ ఎలా వాడాలి అని దీంట్లో ఇచ్చున్నారు. నేను ఆల్రెడీ రెఫర్ చేశాను కాబట్టి సో ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఫ్లైట్లోనే క్రాష్ అయిపోయింది. ఇది మన డ్రోన్. సో దీన్ని ఫ్లై చేసి డ్రోన్ వ్యూస్ మొత్తం ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను అనమాట. సో అప్పటి వరకు స్టే ట్యూన్. బై బాయ్.